10th standard science unit 1 laws of motion ஒரு important question பார்க்கலாம். Deduce the equation of a force using Newton's second law of motion. இந்த question ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின். நியூட்டனுடைய செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷனை யூஸ் பண்ணி ஃபோர்ஸ்க்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம டெரைவ் பண்ணணும். வாட் இஸ் நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன்? நியூட்டன்ஸ் second law of motion. The force acting on the body, the force acting on a body is directly proportional to the rate of change of momentum. இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, F is proportional to dp by dt. dp by dtங்கிறது தான் rate of change of momentum. அதாவது change in momentum by change in time is the rate of change of momentum. Or we can write F is equal to some constant into dp by dt. அதாவது இந்த ஃபோர்ஸையும் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டமையும் ஈக்குவேட் பண்ணும்போது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கேயை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ கே இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி. In this case, the value of constant of proportionality k is equal to 1. Therefore, F is equal to dp by dt னு வரும். Now let us consider m be the mass of the body. And u is the initial velocity. Let F be the force acting for a small time interval t. So because of this force, the velocity of the body changes to v. ஸோ முதல்ல இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து u. இப்போ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுறதுனால த வெலாசிட்டி ஆஃப் த பாடி வந்து வின்னு சேஞ்ச் ஆகுது. இந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ நேரம் ஆக்ட் பண்ணியிருக்குன்னா டீங்கிற டைம் இன்டர்வலில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கு. நவ் வி நோ த ஃபார்முலா, தட் இஸ் மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி. Therefore, initial momentum is equal to mass into initial velocity. Similarly, final momentum is equal to mass into final velocity. Therefore, change in momentum is equal to final momentum minus initial momentum. Final momentum is mv, initial momentum is mu,
Therefore, F is equal to dp by dt, and dp is the change in momentum by the time. Change in momentum is mv minus mu by time interval is t. Taking m as common, we can write v minus u by t. V is the final velocity, u is the initial velocity, and t is the time. So this is the change in velocity by time. Change in velocity by time is rate of change of velocity. Rate of change of velocity is acceleration. So this is equal to m into a. So F is equal to m into a is the equation for the force, and this equation is derived from the Newton's second law of motion.